I think നമുക്കങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റീസൺസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം. അത് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. Okay, miss. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ടിലോട്ട് വന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിലോട്ട് എത്തുന്നു അല്ലേ? പ്രോബബിലിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇത് തോന്നും, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നും. ഇതെന്താ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടാമൂന്ന് തുടങ്ങിയോ? ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഇന്നത് മാറിയെന്ന്. Okay, yesterday we have discussed sample points, mutually exclusive, probability concepts, probability of event, how to calculate the probability, mutually exclusive events. Okay. These are some simple examples. And now consider the example. See this one. Two balls are drawn at random. When we do this problem, we will go through much more things that we have already discussed. We go through most of the cases that we have discussed. Okay. Two balls are drawn at random from a bowl containing 6 balls, of which 4 are white. We have totally 6 balls are there, out of which 4 are white and 2 are red. 4 white plus 2 red. Totally we have 6 balls. Then what is the probability that both balls are white? We are drawn 2 balls from a bowl containing 6 balls. Also we are taking one ball, okay, and we are taking the second ball also. Then we have to find out the probability or the chance that both balls are white. Both balls, first taken ball and the second taken balls are white. What is the probability of that? Here we consider two situations. Balls are drawn with replacement. That means when we take one ball from the urn, that is we take the ball by the simple random sampling. That is each ball is taken, the possibility of of selecting each ball will be same, that is 1/6. Okay, so with the replacement means when we take one ball, notice the color of that, then we put back the ball to the bag. Again we have 6 balls. The number of balls, whenever we take a ball, the number of balls in the bag will be constant. Okay, that is what we mean by with the replacement. നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തു, അതിന്റെ കളർ നോക്കി അതിനെ തിരിച്ചിട്ടു. Then we take the second ball. അതിന്റെ കളർ നോക്കി തിരിച്ചിടുന്നു. Then if we take more than 2 balls, then the next ball will be taken, and at each time the number of balls will remain same. Okay, is it clear? Hello? Yeah. Okay. So, okay, so the first we consider the case one. In both the cases the probabilities are different. That is why we consider different cases. Okay, here we have 2 cases. Balls are drawn with replacement means whenever we take the ball, the number of ball, the number in the ball will be same. That is, let us number the balls as 1 to 6, so that the number of balls numbered 1 to 4 are white. It is given that 4 white balls and 2 red balls. The red balls are numbered as 5 and 6. We are required to draw 2 balls randomly with the replacement. For the first draw, we have 6 choices, right? In the ball, we have 6 balls are there. From among the 6 balls, we are taking one.
randomly we take one, right? That is, each ball having the same chances of being selected. Okay, okay, Yeah. hello, okay. Since the Okay, come, miss. okay, since the ball chosen in the first draw is sent back to the ball before the second ball is drawn, that is why we mean by balls selection with the replacement. Oh, what is this? Hello, Susanna. Okay, come, miss. ഓക്കെ എൻ്റെ ഐ ആം വെരി സോറി ദാറ്റ് ഇന്നലെ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങ് മാറിയതായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ ഇന്ന് വീണ്ടും ആ സെയിം പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Ah, അതാണ്. ഓക്കെ, okay. ഞാൻ നാളെ എന്തായാലും ഒരു ഒരു സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ അത് കറക്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും എന്ന്. I don't know Yeah. whether the problem is with the mouse or not. Okay, that is, here we are drawing the balls with the replacement means the first ball is taken, notice the color of that, then we put back the ball into the bowl, again we take another ball, again whenever we take the ball, the number of balls will be okay, same. Okay, that is, see, the first one, okay, second one. So again we have 6 choices. Thus the sample space will be, how many sample spaces are, how many choices are there? 6 into 6, right? The first case we have 6, Yes. and the second case also we have 36. 6 choices are there. 36, 36. Okay, so we have totally Okay. 36. Okay, Okay. oh, what is this? Okay, so we have okay, we have 36
Totally, we have 36. Oh my God. പോവത് ഇതൊരു വലിയ ഓക്കെ സുസന്ന യു ഹാവ് വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ മൗസ് ഒന്ന് മാറി നോക്കിക്കോട്ടെ. ഹലോ, Okay. ഒരു സെക്കൻഡ് കേൾക്കാം ഒന്ന് മിസ്. ഒന്ന് ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് Okay. വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. Okay. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഈ മൗസ് ഒന്ന് Okay. മാറ്റി നോക്കിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. Okay. Okay, totally we have 36 number of choices are there. This is the sample set. Yes. Hello? 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 Sorry. Yes. Susanna, are you there? കേൾക്കാം മിസ്. Okay, okay, Yes, okay. yes, ma'am. Okay, okay, okay. That is, we have totally 36. In the sample space, we have 36 number of choices are there, right? Usually when we Yes. calculate the probability, first we identify the total number of sample points, right? Yeah. Yeah. മൗസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.
Okay. Okay. Now consider the favorable number of cases. That is, the first one is the what is the probability that both balls are white. Okay, that means the first one taken is white. Then we put back the ball to the bowl. Again, we take another ball that is also happen to be white. That is, and what is the probability of happening of these two balls taken from the bowl are white. Okay, so see, Okay. we have four white balls are there. Out of these four balls, six balls in the total, six balls in the bowl, we take one. Okay, then what is the probability of taking, and four white balls are in the bowl, and what is the probability of taking one white ball from the bowl? What is that? We have four choices are there, right? That may Yeah. be the white may be 1, 2, 3, 4. Okay, either 1 or 2 or 3 or 4. That is, we have four choices are there. Is it clear? Yes. Okay, then we Okay. put back the send back the ball to the bowl. Again we draw another ball that is also happen to be white. Then again we have four choices are there. Is it clear? Yes. Okay, that is the total will be 4 into 4, 16 number of choices are there. This event is taken as E2. Okay. Then what is the probability of E2 ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. In order to find the probability of E2, we take E2 in the event. We name the event as E2. Okay. Okay. Hence, the total probability of taking E2 equal to what is that? The favorable number of cases for E2 equal to 16 divided by the total number of cases. Is it clear? Yes. എന്നാൽ ആ പാത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്യാവോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ആവും. So it will be easy for you to do other problems also.
ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ. ഹലോ. കേക്കാം മിസ്. ഓക്കെ. ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുവോ? കഴിയുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ. ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്തു പോകണം. ഓക്കെ. ബുക്കിൽ നോക്കരുത്. നമ്മൾ തനിയെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ.
ഹലോ. ഒരാളൂടി ജോയിൻ ചെയ്തോ? ശ്രീശങ്കർ. ഒരാളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീശങ്കർ. വെരി ഗുഡ്. ഹു ഇസ് ദാറ്റ്? ഹലോ. ഹലോ മാം, അഭിരാമി എന്നാണോ പേര്? അഭിരാമിയാണ്. വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കയറിയതായിരിക്കും അല്ലേ? എനിക്ക് ഫോണില്ല, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫോണാ അതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അഭിരാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്ക് ചെയ്യുവാണോ? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ BCA ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ? BCA ഞാൻ ബിടെക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന, ഇടയ്ക്ക് ഡ്രോപ്പായി. ഇട്ടൊക്കെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു? ഞാൻ സിവിലായിരുന്നു. എവിടെ ചെയ്തു? സിവില് സെക്കൻഡ് ഇയർ വരെ പോയി, പിന്നെ എക്സാം എഴുതിയില്ല, കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട്. എവിടെ ചെയ്തേ? ഞാൻ കിഡ്സ് പള്ളിക്കത്തോട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ അറ്റൻഡ് ഉള്ളവല്ലോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. മാത്സ് മിസ്സാണോ എടുത്തത്? അതെ അതെ അതെ. ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണില്ലാത്ത കാരണം പാടായിരുന്നേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. ഒരാളും കൂടെ വന്നല്ലോ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ. ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമായോ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട്? അതിപ്പോ വന്നേ ഞാൻ ഉള്ളൂ? ഒന്ന് കേറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നേ. അല്ലേ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ വരെ ഇത്ര പോയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതാണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും സ്റ്റിൽ യു ട്രൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. മാക്സിമം എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഒരെണ്ണവും നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂലോട്ട് പോയി അത് പോട്ടെ. അത് ഓൾറെഡി അതങ്ങ് എന്താ പറയുക, അതങ്ങ് ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ. ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ടൈം ഇതിലോട്ട് നോക്കുക. നമുക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല, അങ്ങനെ. പോകുന്നില്ല, കൊച്ചുണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ തലയിലുള്ളത്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഇതിനെയും കൂടി ഒന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. കാരണം നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അതൊരു നല്ലൊരു എഫേർട്ടാണ്, നല്ലൊരു ഇതാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക, നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക. ശ്രമിച്ചാൽ നേടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, അത് സാരമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ സൂസന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും, കുറച്ചുകൂടി തറവായി വരും. അതുപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം, സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുക ദിവസം, പരീക്ഷ വരെയെങ്കിലും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി പേപ്പറുകളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഏത് ഇയർ ആയിരുന്നു? KTUവിലോട്ട് വന്ന സമയത്താണോ അതോ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നോ? ഹലോ. ഹലോ മിസ്, കേട്ടില്ലല്ലോ. KTU ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു? MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നോ KTU ആയിരുന്നോ? KTU ആയിരുന്നു. ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം KTUവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് ഇയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ. എനിവേ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ വരെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒത്തിരി വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. നിങ്ങൾ എഴുതി നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിയറി എഴുതി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഈ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതങ്ങ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടുകൾ പ്രോബബിലിറ്റി പാർട്ടുകൾ. ഓക്കെ. പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിള്ളേരെ. ഐ എം വെരി സോറി. നാളെ ഞാനതൊന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ സുസൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയോ? പറ്റും മിസ്. അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക്. എന്തോ ഓക്കെ, പോവാം മിസ്. ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാനല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ കം ദ സെക്കൻഡ് വൺ. മറ്റേ കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? മറന്നുപോയല്ലോ ഞാൻ. അഭിരാമി. ഹലോ, അഭിരാമി. 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ അഭിരാമി, നമ്മൾ അടുത്തതിലോട്ട് വരുവാണ്. ഓക്കെ 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 മിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു ബൗളിൻ്റെ അകത്ത് 6 ബോൾസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 4 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് വി ഹാവ് 2 റെഡ് ബോൾസ് ആർ ദെയർ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 ബോളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ 2 കേസസ് വേർ with replacement and without replacement. In with replacement, what we are doing is we are drawing the first draw. We have 6 choices are there, and one ball is drawn and it's sent back to the bowl before the second ball is drawn. That is what we mean by with replacement. ഒരു ബോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ കളർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, we replace that ball in the bowl again, and the number of balls in the bowl remains same whenever we draw a ball. ഓക്കെ, അതാണ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ബോൾ വിൽ ബി സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള 6 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 6 ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ്ലി വി ഹാവ് ഓൾസോ 6 ചോയ്സസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അഭിരാമി, ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് മാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ബോളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് വി ഹാവ് 6 ചോയ്സസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് 6 ചോയ്സസ്. സോ ടോട്ടലി വി ഹാവ് 36 സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ്. നമ്മൾ ആ ചോയ്സസ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചോയ്സസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഔട്ട്കംസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് മാം. ഔട്ട് ഓഫ് 36 ബോൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി. വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബോത്ത് ബോൾസ് ആർ വൈറ്റ്. രണ്ടും വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് 4 വൈറ്റ് ബോൾസ് ആ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ബോൾ വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏതാ? എയ്തർ 1 ആവാം, 2 ആവാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം, അല്ലേ? നമ്മുടെ 1 to 6 നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തതിൽ 1 to 4 വൈറ്റും 5, 6 റെഡ് ബോൾസും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാ? എയ്തർ 1 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 എടുക്കാം. സോ 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദെയർ.
Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Similarly, in the second situation also, when we draw another second ball, there also we have 4 choices because we are sent back the ball to the bowl. That is, we consider the case with balls drawn with replacement. Okay. So in both cases, we have 4 each choices are there, and totally we have 16 number of choices are there. Okay. And we calculate the probability of an event is calculated by the favorable number of cases divided by the total number of cases. So രണ്ട് ബോളും വൈറ്റ് ആകാനുള്ള ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ്? 16 number of cases ഉണ്ട്. Right? Is it clear? Yes, ma'am. The total number is 36. So the corresponding probability will be 16 by 36. Is it clear? Yes. Now come to the second question. Both balls are of the same color. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ നിന്ന് 6 balls ഉള്ള ബൗളിൽ 4 balls are white and 2 balls are red. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 ബോളാണ് എടുക്കുന്നത് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്. ആദ്യത്തെ ബോൾ എടുക്കുന്നു, കളർ നോക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബൗളിലോട്ട് തിരിച്ചിടുന്നു. Then we are taking the second ball. There also we have 6 balls are there. Out of 6 we take another ball and we notice the color. Then what is the probability that both the balls are the same color? That means we have either both are white or we have both are red. Okay. Okay. Is it clear? Hello? Yes, Is it ma'am. clear? Okay. Yeah, So okay, in this case we are interested in E2. E2 എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ രണ്ടും വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു കേസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി another situation എന്താണ്? We denote the second event as E naught. That is the സിസ്റ്റത്തിനൊരു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? 2 ബോൾസും വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് Okay. either E2 or E naught. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? രണ്ടും സെയിം കളർ ആയിരിക്കുക. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബോത്ത് ബോൾസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം കളർ. അപ്പൊ അത് വൈറ്റും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡും ആകാം. വൈറ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. എയ്തർ വൈറ്റ് ആവാം ഓർ റെഡ് ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി, റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എയ്തർ ബോത്ത് ആർ റെഡ് ഓർ ബോത്ത് ആർ വൈറ്റ്. ഓക്കെ. Okay. That is either this or this. So these two are independent. We know that probability of E2 union E naught will be sum of these probabilities. Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. ഇനി നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് E2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now you have to calculate the probability of E naught. E naught calculate ചെയ്യുമ്പോൾ see totally we have 2 red balls are there. Right? Yes. Out of 6, here also we have 36 number of possibilities are there. Right? Selecting 2 balls means 36 possibilities are there. So the favorable number for 2 balls are, what is that? The first situation we have 2 choices, and the second situation, that is we consider the case with the replacement. So in the second case also we have 2 choices. Right? Is it clear? Yes, ma'am. Totally we have 4 number of choices are there, or 4 number of favorable cases are there. So out of these 6 balls, selection of 2 red balls equal to probability of selection of 2 red balls equal to, what is that? The favorable number of red balls divided by the total number. That will be equal to 4 by 36.
Is it clear? Yes. Hence, the required probability will be probability of E2 plus probability of E0, which is equal to E2 we have already calculated 16 by 36 plus ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. Hmm. The property that probability of any event always lies between 0 and 1. Okay. Always remember the possibility that, or the property that, the probability, when we calculate the probability, it will be lies between 0 and 1. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹിയർ 16 by 36 ഓ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക 4 by 9 ആക്കി എഴുതി. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ E2 16 by 36 plus 4 by 36, that is 16 plus 4 20 by 36. Either you write 20 by 36 or you simplify it by 5 by 9. Is it clear? Yes. എന്നാ തനിയെ ചെയ്തേ, നമ്മൾ അതിൽ നോക്കാതെ തനിയെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തനിയെ ചെയ്തേ. അഭിരാമി, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാണ്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം. ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലോക്ക് 1 ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റിലെ അത് ആദ്യത്തെ 3 യൂണിറ്റും നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അല്ലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിലബസ് കൂടുതൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലും.
ചെയ്തോ പിള്ളേരെ? ഹലോ, Yes, ma'am. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? യെസ് ഓർ നോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അടുത്തതിലോട്ട് പോട്ടെ. അഭിരാമി, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? Yes, പോട്ടെ. yes. Okay. അഭിരാമി ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ദിവസം വരാൻ. നൗ കം ടു ദ തേർഡ് വൺ. Now, third probability is, what is that? What is that question? Third one, at least one of the ball is white. That means now the event that at least one of the two balls drawn is white is complementary to E naught. E naught means both are red. No white ball. Right? Yes. Is it clear? Yes. At least one of the two balls is white means either one white or two white. No red ball. Okay. That is what we mean by the complementary to E naught. E naught means both are red. Is it clear? Yes. Thus, the probability that at least one of the two balls drawn is white is 1 minus probability of E naught. That is, we know that total probability will be equal to 1. Sum of the probability is equal to 1. That is, probability of an event plus its complement. Complement means probability E. This is complement notation form, which will be equal to 1. This completes the sample space, right? So, the complementary to E naught is 1 minus probability of E naught, which is equal to 1 minus, this is 36. 1 by 1 minus 4 by 36, which is equal to 32 by 36. Okay, just do that one also. Okay. Complete ആയോ? ഹലോ, Yes, ma'am. ആക്കിയോ ഉം. രണ്ടുപേരും? ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ നൗ കം ടു ഓക്കെ. ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ, we have when we select two balls, we have two choices are there, alle? In the first case we have six number of choices, and the second case also we have six number of choices. ഇവിടെ നമ്മൾ സി ആക്ച്വലി ഇതവിടെ വരുന്നത് 6 × 6 വരുന്നത് ശരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, അല്ലേ? then only that probability completes. Okay, is it clear, Yes. Susanna? Okay, so
ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്, എ ആൻഡ് ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് വരുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, അടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2 ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഈ ആദ്യത്തെ ഇവന്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അകത്ത് ബോത്ത് ആർ വൈറ്റ്, അല്ല ബോത്ത് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം കളർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ചോയ്സ് ആവുള്ള, എയ്തർ E2 ഓർ E0. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. അവിടെ നമ്മൾ അഡീഷൻ തീറമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എയ്തർ എ ഓർ ബി, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീറോ അഡീഷൻ തീറോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരേണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ബോൾ ഡ്രോൺ, we can calculate probability of drawing of 2 balls. Is it clear? And the probability calculated as favorable case by total case in the first case and also in the second case. Okay. Okay, Is it clear? So either this or that എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then അവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ്, എയ്തർ ഓർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷൻ തീറാണ് വരുന്നത്. ദിസ് എ ആൻഡ് ബി നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീറാണ് വരുന്നത്. എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വരും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Okay, now come to the case where the balls drawn without replacement. See, the first situation we consider the case where we first we take a ball, identify its color, then we return the ball to the bowl and again another ball is selected. Okay, ഇവിടെ first draw is not being sent back to the bowl before the second ball is drawn. Okay, so when we take one ball, the number of balls in the bowl will be decreased by 1. That is, totally we have 6 number of balls are there. First we take one ball and notice its color, and we are not sending it back to the bowl. Then the second, when we select the second ball, we have 5 choices are there. Is it clear? Yes, ma'am. So totally we have how many? So in the second draw we have 5 choices are there. So in the first draw we have 6 number of choices, and the second draw we have 5 number of choices. So the sample points consist of only 30 number of sample points are there. 6 into 5, 30. Is it clear? Yes. Okay. So we have totally 30 number of, in the first case we have 36 number of choices are there, but in the second situation we have 30 number of choices are there. Okay. Okay. So when we consider the probability, we have to calculate the probability of that 2 balls are white, both are white will be എന്തായിരിക്കും? The first ball drawn, this is the total number of samples points. Okay. When we taking the first ball as from the bowl, see, in the first selection we have 4 choices are there, right? 1, 2, 3 and 4 white balls are there. Okay, one is selected without replacement, so either of this one is selected, remaining number of balls will be 3. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so in the first selection we have 4 choices are there, but in the second selection either of this is already selected,
and we are not replacing it. So in the second situation, we have only three choices are there. So totally this and this multiplication table, first choice and the second choice. Then we have the two choices. So totally we have 12 number of choices are there, favorable cases. Hence the corresponding probability will be equal to, what is that? 12 divided by 30. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now do this. This is the difference of selecting the balls with replacement and without replacement. Complete ആക്കിയോ? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now come the second one. Same way, here we have two situations, either E2 or E0. Okay, E2 we have already discussed. What about E1? E1 E0. Since two events are mutually exclusive in the view of argument the previous case, the number of sample points belongs to E1 is not 2 into 2, but 2. The first case we have two choices, and the second situation we have only one. Right? So it will be 2 into 1, two possibilities.
or 2 number of favorable cases are there. Okay. So probability of either E2 or E naught. Probability of E2 we have already calculated, that is 12 by 30, and the second case situation probability of E naught will be 2 by 30. So it would be 12 plus 2, 14 by 30. Is it clear? Yes, ma'am. Good. ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? കഴിഞ്ഞു ma'am. Now the last one, similarly, of the very similar to the first one also. The even that at least one of the two balls don't is complementary to E naught, so it will be 1 minus probability of E naught, that is 1 minus 2 by 30, which is equal to 28 by 30. Is it clear? Yes. Okay. Now come to ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, തനിയെ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്, നമ്മൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ എക്സസൈസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, തനിയെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. Is it clear? Yes. Okay.
Now come to the result probability of compound. And usually this is the formula for this probability of E union F. നമ്മളിവിടെ മറ്റടുത്ത് നോക്കിയേ, probability of E അല്ലേ, E2 union E0 equal to നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്, E and F, because E and F are mutually exclusive ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ആയിരിക്കും. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു, നമ്മൾ ആ സെറ്റ് തിയറി പഠിച്ച പോലെ തന്നെ, ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല. When E and F are mutually exclusive, it will be equal to probability of that plus this. Okay. Position, and then come to the conditional probability. That is the probability of happening of that one event, this that under the, okay, now come to under the condition that the event F has taken place, the number of times the event E is expected to take place would be E and F are simultaneous. That is the probability of, okay, the definition, E and F are two events from a sample space. നമ്മൾ കണ്ട പോലെ E2 and E0 കണ്ട പോലെ. The conditional probability of the event E, given that F has already happened, then what is the probability of E? That is what we mean by probability of E given F. F has already happened. Then what is the probability of E? Okay. And probability of E given F is given by probability of E given F will be equal to E intersection F divided by probability of F. Probability of E given F equal to probability of E intersection F, that is E and F divided by the given one, probability of F. Okay. This is the conditional probability. Okay, ഇതൊക്കെ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. And when these two events are independent, then probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F. Okay, this is the multiplication theorem. That is, when they are independent, E intersection F, whatever, whether F happened or not, it won't depends upon F. So E given F will be probability of E, and the probability of F given E will be probability of F itself. These are the properties. Hello, is it clear? Yes, ma'am. ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക കേട്ടോ, ഞാൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പോവാത്തതാണ്, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുക കേട്ടോ. Two events are said to be conditional. F has already occurred. What is the probability of E? That is what we mean by the conditional probability. Okay. നമ്മുടെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ബോറടിച്ചോ, മടുത്തോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. Now comes the probability distribution. Probability distributionലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഒന്നാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. When we toss a coin, see, എന്താണ്, നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we say that either head may occur or tail may occur. അല്ലേ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് head is given by 1 and tail is given by 0. That is, in generally we say that when we toss a coin, two probability or two outcomes are there. That is either head or tail, or we say that X, the result is taken as X takes the value either 1 or 0.
Okay. Mm. Or when we throw a dice, we know that x can takes the values 6 different phases are there. So x can takes the values x equal to 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Right? That is, yesterday we have discussed what is a random variable. Okay, this is a random experiment. That means we cannot predict the outcome exactly. But we can say that the outcome would be either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 with a probability, with a chance of 1 by 6 here. Here we have totally 6 number of cases are there. Favorable case for each one is 1. Is it clear? Okay, here we say that x is a random variable. So variable means its value is changing. But here we say that this is a random variable because we cannot exactly say that it will take the value 0 or it will take a value 1. But we can say that the random variable will take a value either 0 in this example, either 0 or 1 with a probability 1 by 2. Okay. That is what we mean by random variable. A variable means this value is varying, that is, it can take any value x equal to 0, 1, 2, up to 10. 10, no, not only 10, for example, 0, 1, up to 10. We say that 11 choices are there here. Any variable. When we put x equal to 10, we fix that value or we put a value to the variable x. But in random variable, we cannot say that x takes the value 1, exactly 1, or x takes the value exactly. That is the random experiment. The outcome, we cannot predict the outcome exactly. But we can say that the outcome may be either 0 or 1, or either of the sample points. Okay. That is what we mean by random variable. Okay. And we say that the probability of x takes one value. In the first example, coin tossing case, x takes the value 1, which is equal to 1 by 2. The probability of x is a random variable which takes the value 0 with a probability 1 by 2. Okay, that is what we mean by the random variable x. എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണേ കേട്ടോ. Okay, miss. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് നിർത്താം. Okay. ഓക്കെ Okay. ഓക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ. നല്ല മിനിമം നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല, ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്കിലും നോക്കുക. വാട്ട് അബൌട്ട് അഭിരാമി? അഭിരാമി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? എനിക്കെന്നല്ല, ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചോളാം. ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ഉം. കേട്ടോ. Okay. തീർച്ചയായിട്ടും നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളത് ശ്രമിക്കുക. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Okay, miss. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay. ബൈ. ടേക്ക് ഗുഡ് Thank you. നൈറ്റ്.